Fala família gamer, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Retalhador. Vamos a mais um vídeo hoje essa semana. Vamos fazer react daquela Nintendo Indie maneira aí, que a gente tá naquela angústia, né? Pra ver como é que vai ser. Eu tava pensando muito se eu ia fazer esse react, porque é uma Nintendo Indie, né? A gente sabe que são jogos indies e a gente às vezes não espera o que vai vir, né? Mas o que me chamou a atenção foi que a Nintendo anunciou aproximadamente 30 minutos de vídeo de Nintendo Indie. Então, é pra mim coisa pra caramba, né? Deve ter bastante coisa. Então me deixou assim, aquela apreensão. Vamos fazer, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se vai ficar bacana. Vamos soltar o play porque tá um calor do caramba e já tá na hora da gente ver, tá ok? Vamos ver o que tá acontecendo aí. Embora. Nintendo Switch. Que logo lindo, rapaz. Nintendo Indies Showcase Spring de 2019. Good morning. I am Dr. J.M. Lounsbury from the Ministry of Drink and Health Regulation. While many working adults start their day with coffee, a very great annoyance which occurs often with milk. Que viagem, cara. Olha o vídeo que a Nintendo bota. Um negócio estranho. Tomado com efeito de câmera antigo. Que bagulho doido. Ué, o que será aqui? Caralho, que viagem, cara. Muita maconha. Gente, são 9h20 exatamente, tá? Por mais horas aí pra vocês. Não deu pra me fazer o react antes, nem ver ao vivo, tá? Mas tô vendo agora, eu não sei de nada. Cuphead. Caraca, mano. Eu sabia que isso ia sair pra Nintendo Switch. Só não sabia que ia anunciar numa Nintendo Indie, cara. Cara, eles anunciaram Cuphead numa Nintendo Indie, velho. Mano, isso era um exclusivo do Xbox, mano. Toma, PS4. Chupa. Chupa. Mano, eu sou doido pra jogar esse jogo. Eu ia comprar ele pra computador, mas agora saindo pra Nintendo. Mano, eu vou jogar muito com a minha esposa esse jogo. É um jogo muito difícil, tá? Cara, eu acho muito maneiro esse jogo. Muito maneiro. Capitão ali, né? Cara, eu sou doido pra jogar esse jogo. Nunca joguei, cara. Acho uma viagem. Eu conheço uma galera que vai ficar muito feliz com esse jogo. Eu sabia que isso ia sair, cara. Quando saiu aqueles negócios, aquelas notícias de parceria da Nintendo com a Microsoft. Mas já começar assim, pá! Toma, Cuphead aí pra vocês. Hello everyone, I'm Kirk Scott, your friendly neighborhood indie guy. And I'm Katie Casper, the friendly gamer. Oi, Thank you for joining as we showcase upcoming games in our first Nindies Showcase of 2019. O que vocês têm pra We apresentar pra couldn't wait gente? to share the news about Cuphead. Quero coisa nova, não quero esses jogos que já foram anunciados esse mês, não. Já tô com muito jogo anunciado esse mês. Zelda, there are many other worlds to explore. Created by our talented Quero indie coisa partners, nova. these games embody Across the globe have Eu quero emprego de algum de vocês também. Não quero só ficar observando, não. Quero emprego de um de vocês dois. Trabalhar pra Nintendo. Coisa linda. With so much available on Nintendo Switch already, Jogo we're dos delighted sonhos to é share that real. there's even more great indie content on the way later this year. See for yourself. First up is Overland, a new take on the end-of-the-world narrative from the creator of Cannonball, Eu não Adam conheço o jogo. Saltzman. Not to mention the gorgeous award-winning visuals by Heather Penn and the haunting original soundscape by Jocelyn Reyes. It's a squad-focused, turn-based strategy Parece um game jogo where you're faced tático, with difficult mais choices. né? Will you search for parece supplies, jogo de heal a wounded ally, fight off a monster, exploração também. rescue a helpless stranger, save your dog? E bem Please save the tático dog. mesmo. You can't do it all, so choose your actions wisely as your band of friends road trips Tem uma across the pegada United nova, States. diferente. Sounds easy, right? Chamou a atenção. There's a catch. The farther west you go, the weirder things get. Plus, Eu amo jogo all tático. levels, roadmaps, Quem and segue o canal characters are sabe. randomly generated, so every playthrough offers a fresh take on this perilous journey. Travel the post-apocalyptic roads of Overland when it comes to Nintendo Switch this Overland. fall.
Ilha perdida. One man is prepared to destroy anyone in Caralho, his que sight viagem. using Que merda é moves essa? reminiscent of a violent Kill Bill? ballet, all while guided by É a Kill Bill? self-aware banana named Pedro. Using his Caraca. arsenal of absolutely Cara conversa crazy com a banana. skills, you'll battle through the violent underworlds of Old Ó a Town, viagem. District Null, and beyond. Go full throttle with all your weapons and your body, jumping, flipping, Olha a and viagem, swinging, velho. while putting the drop on your enemies. Since you'll be running and gunning, there's bound to be chaos. Slow things down by shifting into slow motion to pace your actions and dual-wield destruction with elegant accuracy. My friend Pedro drops in as a Meu amigo console exclusive Pedro. for Nintendo Cara, Switch tem uma this banana como amigo, mano. É loucura isso. In the emotional Viagem. survival game Neocab, Emocionante fulfilling your jogo job as a survival. rideshare driver is the only way you might Onde seu reunite with your trabalho best é friend Savvy, dirigir. who's wanted by as you navigate the streets of the fictional California city Los Seria tudo Ojos, que tivesse you'll na meet Nintendo a português. diverse cast of characters, each Não with their consigo own story arc. traduzir assim Your simultaneamente, choices, não. like picking Inglês já é passengers, balancing your income, sustaining a positive rating, and managing É, your parece emotions ser with a field grid um system jogo are all aplicativo elements Uber you need no to maintain apocalipse. to keep your job and find your friend. Oh, and don't forget, Capra is Jogo watching. bosta, né? Pra variar. Neocab is scheduled to arrive on Nintendo Jogo Switch bosta this para o summer. Nintendo Switch. You know, I've always wanted to lead a pack of dogs in the wilderness. This next game will be as close as I ever get. Let's check in with Lindsay Rostel, the game's director. The Iditarod Dog Sled Race is a grueling 1,000-mile journey embarked upon by teams of dogs and mushers of all ages, genders, and skill levels every year. Anyone can win, but many are just trying to finish, trying to prove to themselves Eu não that they can entendo do nada it. que essa mulher tá As game falando, director at Timberline definitivamente. Studio, I began to reveal our debut title, The Red Lantern. Do you have those moments that stick out in your mind? Vem. When I vem was a pro pai. kid, I was told you are what you do, so choose wisely. I could be an astronaut, a CEO, a painter, a RPG. doctor. I could be anything. Hi, I'm supposed to achieve great things. Unfortunately for me, you are also your mistakes. And turns out they tend to remember those more. Cara, olha a magia da Nintendo, cara. Só a Nintendo Hi, tem esse dom I'm de disappointed. trazer jogos assim pra So, I've decided to become something com else. força pra console, Something sabe? that can't be forgotten. I've got a plan. Tá prendendo minha And atenção fill it isso. with dogs, go to Alaska, race in the Iditarod dog sled race, and finish. Nothing could take that from me. Como And things we're going to plan. Dogs, sled, Eita, on way. arma. Tem bala ali, né? Munição. Parece uma However, aventura de Things exploração. tend to go to plan. Right up until they don't. Eita lá. Meu Deus. Mano, que top esse jogo. Me amarrei. You are the musher, training for the grueling Iditarod race. With Cara, your me trusty amarrei crew of dogs, nisso, navigate the velho. Alaskan wilderness to find your way home. Combining Marola, roguelike cara. elements Só into this Nintendo mesmo pra story-driven me causar adventure isso. game, hundreds of unique events can occur. Eu vou jogar esse Tend to jogo. your dogs, mend your own wounds, and hunt to survive. Thanks to the Nintendo Switch system's gyro controls, Um jogo you can look dramático, around barra the environment with a sobrevivência. simple turn of the De você system com os in cachorros. handheld mode. The Red Lantern races onto Nintendo Switch later this year. I don't know about you, Dodge. Katie, but when I play horror games, I Dodge. jump a lot. Fortunately, Darkwood is going for that slow burn on the scare meter. Don't get me wrong, Darkwood will creep you out, all while changing the perspective on survival horror games. Craft weapons, prepare traps, fortify hideouts. You'll explore and scavenge the eerie forests of the Soviet bloc by day, then hunker down in your hideout at night. With jogo nightmarish forces 2.5D, corrupting the né? woods, wait and Uma pray visão for the sun parecida to com come up the next isométrica, mais morning. de cima. The world of Darkwood is procedurally generated, Parece ser meaning jogo de locations terror. and events will vary for each playthrough and player.
There's no linear path in these woods, so proceed with caution and note each Parece que tem uns decision demôniozinhos, tá vendo? Parece que tem and uns the inhabitants of capetazinhos. Darkwood. Darkwood creeps onto Nintendo Switch this May. Ah, não me chamou a atenção não, mas os... This next Tem game gente que vai has both gostar. style and substance. Katana Zero. You play as a well-trained assassin, the Dragon, capable of instantly Olha. taking out any obstacles in your path. Plataforma, um joguinho de Mysterious plataforma. powers and precognition maluco. allow you to both see the future and manipulate A lá time. Donkey Kong Country 1. As you cut through each level, O Donkey Kong you'll Country leave 1. no breathing bodies behind. I Mas must pro mais recommend antigo Donkey Kong caution, Country 1. since your foes can return the favor by Disney, eliminating you in Nintendo. a single hit. But don't fret. The game literally rewinds to the beginning of each level Maneiro. for you to learn and improve. Yes, that should work. Legal. After Joguinho a de plataforma hard-fought mission, bacana. sip Me some lembra tea muito, and sabe o try que? to O rest. jogo do The Máscara. next day, Pra you'll quem take a seat lembra, on the tinha uma therapist's aparência meio couch assim and nos talk prédios. through your Você demons. Of course, make sure se to get a guiava como se o much-needed prédio tivesse refill of your cortado ao meio, medication sabe? before the Lembrou next muito jogo de mission. Máscara do Super Now Nintendo. go forth, katana in hand, and remember, leave no survivors. Katana Zero slashes its way to Nintendo Switch April 18th. Katana It's Zero. available for pre-purchase today. Available. This next game is pretty... Wait! Let's save that joke for the developer. Wouldn't it be way Vai ter cooler o if cara they no próximo introduced the jogo? next Será que esse game? jogo... Totally. So let's pass it over Será que esse to próximo our jogo é friends bom, at mané? Double Fine. Hi, I'm Lee Petty from Double Fine Productions, creator of Stacking and Headlander. Double And Fine. today, we're going to show you Será que eles something that has interromperam never o been cara seen e before. vão anunciar esse jogo depois? Agora vão anunciar outros jogos? Rad. Don't spoil it. E eu da Double Fine. Double Fine deve ser a... Opa. Real Engine. Engine for... Double Fine produz... Ó, publicado pela Bandai não. The world, twice destroyed, lies in ruin. Eita. Bonito, hein? O gráfico do Donkey Kong If we are to Country survive, Tropical Freezing. if the world is to blossom again, then we must find the one who is Rad. Tá bonito o jogo, hein? Righteous. Mais um jogo visão barra isométrica, barra terceira pessoa aí. Parece Mutation. que você pode se transformar em alguns mutantes. Que maneirinho, hein? Tight. Marola, né? Marola legal o jogo. Caralho, o cara... Perdão, desculpa o palavrão, gente. Caraca, o cara cagou o bagulho. Soltou pela bunda. The child shows promise, but the time has come for their real quest to begin. You are Legal, mané. Outro jogo maneiro, cara. Me surpreendendo, hein? Nintendo Indie, hein? Trust me when I say, you have no idea what you're getting yourself into with this one. Unless you're talking about a pinball action adventure game, you're right. O Real Engine é o Real Engine, That's cara. exactly what this is. Muito fácil programar pra Not isso. only is Creature in the Well a world debut, it's Esse also a motográfico. top-down action-adventure game Olha. inspired by the fine art of pinball. It all takes place in the desert, where a giant creature has entrapped townsfolk in an eternal Ah, sandstorm. uma As the last direção engineer de arte tasked with bacana. powering up a giant weather machine, your mission is to finish the job once and for all. Uma espécie de pinball, né? Before the world beyond the sandstorm is forgotten. Luckily,
Over 15 weapons are at your disposal, and each one Diferente a has the ideia do power jogo, to mas alter the way you interact with the ricocheting energy orbs não in me your enche os olhos, environment. mas achei bacana, a direção de arte muito bonita também. But there's a deep well of skills to master across all 8 handcrafted dungeons. While you fight for survival, savor every corner of O que bate não é a espada, é as bolinhas, entendeu? When A mulher tá Creature in falando the pinball Well toda hora. emerges Então. from the depths this summer. Betrayed and left for dead, Mr. Wolf finds himself alone, vastly outnumbered, and hell-bent on enacting his revenge. On the bright side, he's got grit in his gut and a wolf on his head. That means you don't mess with this guy. The world is his weapon, and in this fast-paced, top-down action game from Paper Cult, it's yours too. So, choreograph the most Rapaz, agilidade pra jogar esse jogo, hein? using everything from hatchets to ladders to carrots. Mais um jogo Your bem louco, alternative? mas precisa de Basically agilidade, hein? just death. Better Morreu. improvise and fast as our lone anti-hero, Mr. Wolf, brawls his way to the very heart of the mystery that plagues him. Find out just how twisted this Western Muito revenge bonito o tale will jogo get também. when Bloodroots comes to Nintendo Switch this summer. Olha. Direção de áudio. Muito boa, hein? Fine. Só um CGzinho do jogo. Ah, tá. Vai ter um gameplay. Olha, legal, hein? Bacana. In this open world third-person action adventure game, the Olha, world and bonito, your hein? enemies will adapt to your choices. You'll travel to 6 diverse biomes Lembra um across pouco miles Zelda, of né? terrain and encounter 5 factions of creatures. Uma tentativa aí dominate de the food fazer chain. Zelda. The only way to prepare is to scavenge, Cara, barter, muito legal, hein? harvest, craft items, and Olha, sell cara, them que at the legal. market to stock up on supplies. It'll be a true fight for survival when Pine goes wild on Nintendo Switch this August. Jogo bom, hein? Man, I love arcade. Jogo maneiro. But I'm thinking it's time we bring some more to Nintendo Switch. To the Nintendo Switch version. Plus, Nuclear Throne comes out É today. jogo bem It's an simples. action Agora, roguelike about mutants who outro spend their jogo day bem fighting simples for the daqueles throne in doidos a da... gritty, post-apocalyptic world. Whether solo or with a fellow mutant buddy in co-op mode, you can become ruler of the wasteland. Aquele outro id and bem we doido. have a new game announcement, Vlambeer Arcade. It's a collection of bite-sized games which will have Agora a joguinho growing de nave. catalog over time, starting with Ultra Bugs. Ultra Qual Bugs game is foi? a fast-paced, high-score-centric game where you pilot a ship to fight endless space bugs that split up into more space bugs when you defeat them. But never fear. Defeating the occasional boss Esse jogo de monsters, tiro não me Ultra chama Bugs, atenção, mas will tem cada unlock aqueles enemy jogos que DNA seja that you viciante, can sabe? use to customize your ship. Jogos mega viciantes. Vlambeer Arcade with Ultra Mr. Bugs is Mega. coming to Nintendo Switch later this year. Shooter fans, we've shot planes out of the sky, destroyed starships in outer space, and now the 2D shooting genre is going underwater. In this aquatic world, you'll unload a variety of weapons and power-ups in co-op mode or versus modes for 1 to 4 Olha, gráfico players or bonito, hein? bots. Legal This isso aí, hein? multiplayer underwater shooter comes with an oceanic amount of content, with more than 150 challenges across 8 game modes, including 5 versus game modes and proposta do 5 jogo tá entire bonitinho. worlds to battle across in adventure mode. You'll be able to toggle between classic dual stick controls and Acho motion. que dá pra jogar até 4 whether you're playing jogadores. locally or online. The online functions include matchmaking support, and you can engage with friends via in-game voice chat or the party system. See where you rank on the online leaderboard,
Windswim Sanity makes a splash on Nintendo Switch this summer. Insanity. Next up, check out the newest game from our friends at Inti Creates. Love those guys. Inti Creates and Sunsoft present Ó, da the Sunsoft. long-awaited sequel to the mutant blasting action Caraca, adventure bem game, 8 bitão, hein? Blaster Master Zero is coming to Nintendo Não é Switch. nem 16 bits, 8 bits legal. É, agora virou um 16 Your bits. new battle tank, G Sophia, is equipped with the Gaia system. Legal. Bonus SP for its weapons and abilities every Interessante. time it falls from tall heights or takes damage. Build your arsenal of powerful sub-weapons. Maneiro, hein? Blast any mutant scum that stands in your way as you traverse each stage. Jason also has some new tricks up his sleeve. He can now counter enemy attacks with the blast counter. Legal. If timed just right, they can be chained into multiple attacks that dish out lots of damage back at the enemy. In Blaster Master Zero 2, the stage is set in outer space, and there's more to explore than ever Você before. parece explora As as you fases, travel ó. across the galaxy to a host of different planets and Legal. their orbiting planetoids. Search for new items that power up both G Sophia and Jason. During their journey, Jason and Eve will cross Chefes bem paths with a bacana pra motley cast enfrentar. of fellow metal attacker tank pilots and their support droids. Will their fellow pilots become trusted friends or bitter enemies? Mutant blasting action is Blast Master Blaster Master Zero 2. Zero 2 já tem um jogo. Como assim 02, cara? Blast Master 02. Kirk, why are you Será upside que down tem right um? now? Well, there Eu are não many conhecia, né? theories as to why, but the true reason remains Agora a o cara deu uma mystery. de maluco e decidiu ficar de Perhaps cabeça pra there's an baixo. alternate dimension within Aí these vem um very jogo de walls cabeça pra that, baixo. until just recently lay dormant, or perhaps someone flipped the camera. No one can be sure. Não creio. Tem fins do jogo? Velho. Que marola, cara. Já existe o 2 e 1, cara? Eu não sabia que esse jogo de Stranger Things, não. Mano, que viagem, cara. Cara, isso tá legal demais, velho. Caraca, mano, isso tá muito maneiro, velho. Eu só me amarro em Stranger Things, cara. Que viagem, mano. It's no longer a mystery that the official game of Stranger Things Season 3 is coming to Nintendo Switch. This retro-style adventure game lets you play through and delve deeper into the events of Season 3 alongside a friend in local co-op. Explore the town of Hawkins, solve puzzles, battle enemies, and uncover mysteries as one of 12 playable characters from the hit original series. Cara, que Cancel your viagem, long mano. weekend plans because the game arrives on Nintendo Switch the very same day as the third season on Caraca, Netflix. velho. Que maneiro. Eu jogaria isso, Stranger hein. things have happened. Top, hein. Okay, that's quite a selection of games coming soon to Nintendo Switch. But guess what? There are tons of great indie games available right now on the system. To celebrate que indie você mais games tem and pra their gente? Vamos creators, lá, vamos we're lá. running a sale on some of these fantastic offerings. From Quero aquela Firewatch to surpresa. Yoku's Island Express, there's no shortage of games and distinctive worlds não at your conheço. fingertips. Make sure to check them out on Nintendo Tá, eShop later sei. today. Que são jogos. On behalf of Nintendo, we'd like to thank all the indie developers só that bring their mostrando o incredibly apoio, né? unique game worlds to Nintendo Switch. Tá. And the avid players that Jogos support indies. indie games. We are Suporte de extremely jogos grateful. para Nintendo. Show. Huh. Do you hear something? Finally, I'm almost out of this crypt. But Aqui, ó. this isn't the world I remember. At least this guy is familiar. Nintendo seus jogos, cara. Olha que viagem, cara. Wait. I think I was called here for a purpose. Você joga Looks dançando, like mano. I've got work to do. And this time, I have help.
Mano, é um novo Zelda, viado. Que marola, cara. Que viagem, cara. Mas... Caraca, um spin-off da série Zelda, mano. Ninguém esperava isso. Mano, que é isso, velho? Caraca, mano, olha esse jogo. Sei nem pronunciar isso. Cadence of Rule. Keep Microdance. Cara, joga dançando. Mano, imagine o Joy-Con, mano. Caraca, Nintendo aí. Posso te falar, Nintendo é top, hein? Sabe surpreender a gente. Vou te contar. Tem que encerrar aqui o vídeo. Galera, muito top, hein? Muito bom, muito bacana. Vou ver se eu posto esse vídeo agora. Hoje ainda, ou então amanhã de manhã. Tá? Se puder aí. Quem gostou, né? Quem gostou, deixa seu like. Comenta aí o que vocês acharam. Quem tá assistindo. Cara, eu tô em estado de choque. Zelda, mano. Era desse Zelda, mais um Zelda 2D. Lembra que eu fiz um vídeo? Eu fiz um vídeo falando do rumor do cara que falou que teria mais um Zelda 2D. Tá aí, ó. Pei! Na lata dos nintendistas aí, ó. Tá de parabéns. Vou fazer um vídeo também pra semana que vem dos destaques da Nintendo Indie. Tá? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem aí. Curte, comenta, compartilha. Não esquece aí de deixar o likezão. Então valeu, galera. Obrigado aí. Tchau.